Look up in the sky, you can reach it. There is no difference between people, nature. There is no difference between people, with all the creation. Can you save mine? Can you save mine? Can you save mine? Save my planet now. Please God damn it. Someone deep in the water. People live in the ocean with golden fishers. They have same emotions. Someone deep in the water. They have same feelings. They live beside us. I don't want them. I feel nothing that can't be telephone. Yeah, I feel nothing that can't be lead to the butterfly. I feel nothing that can't be telephone. Yeah, I feel nothing that can't be lead to the butterfly. Ocean, it's our emotions living inside me, making it feel fair play with distortion. Ocean, take the emotions, raise the illusion. You should see it sounding like a song. 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 Be cold and fishers, they have same emotions. So deep in the water, they have same feelings. They live beside us, and they don't want to leave us. I feel a thing that can't be telephone. Yeah, I feel a thing that can't be lead to butterfly. I feel a thing that can't be telephone. Yeah, I feel a thing that can't be lead to butterfly. Thank you. Thank you so much. Moin Tondern. Moin Grenzland. Moin Europe. It's Friday the 13th of May. My name is Niklas and we are happy to welcome everyone sitting here in the audience as well as those watching from home. Det her er den 13. udgave af Lead International. Mit navn er Stephanie, og vi glæder os helt vildt til det her show. Since 2018, the German minority in Denmark has been planning the European Song Contest for regional and minority languages, Lead International. 2 years ago, the Bund Deutscher Nordschleswiger intended to celebrate the 100th anniversary of our minority with this event. Der Song Contest musste aufgrund der Corona-Pandemie leider abgesagt werden. Wir haben uns jedoch getraut, einen dritten Anlauf zu starten, um dieses kulturelle Highlight hier in Nordschleswig stattfinden zu lassen. Und heute holen wir nun dieses Jubiläum endlich hier in der wundervollen Schweizer Halle nach. Og nu hvor vi er i Thyne, så er vi glade og stolte over, at Thyne som stor festivalby kan lægge navn til en begivenhed som Lead International. Derfor vil vi gerne bede Thyne Kommunes borgmester Jørgen Pop Petersen om at åbne show officielt. Her i Schweizer Halle, det er noget, der sker. And out of the live stream, you are welcome here in Tønder in Denmark. Lead International har en i 20 år gavet musikalsk platform til musikere
Det synger over deres egen regional eller mindretalssprog. Det hele begyndte i Friesland og er siden vokset op til det, der i dag er et fælles europæisk projekt, som EU bakker op om, samt en masse lokale sponsorer og Tønder Kommune også. For dialekter og mindretalssprog, de har et svar i dag. Det er trist, for først når første dialekter de er forsvundet, så kommer de altså ikke igen. Dialekter og mindretalssprog, det handler ikke kun om sprog, og det handler også om kultur, sammenhængskraft og en fælles historie. Det er ting, vi skal passe på. Her i aften der er der 13 bands fra hele Europa, som vil dyst imod hinanden med sange og deres respektive regional- eller mindretalssprog. Man kan vel sige, at det minder lidt om Melodi Grand Prix, som i gamle dage. Kan I huske dengang, da alle lande de sang deres egen sprog? Det var dengang for eksempel Nicole, hun vandt med en bisschen Frieden, eller svenske Harris, de sang om deres skyldne sko på svensk. I dag der synger langt de fleste lande deres sang på engelsk, og jeg synes faktisk, det er lidt ærgerligt, og det gør op med kæler og lyt og se jo. Og jeg må da ærligt indrømme, at jeg får også selv i søvn i fjernsyn i går også. Det er bestemt ikke noget galt med engelsk, men til daglig der fylder det engelsk sprog enormt meget i musik, når man tænder sin radio. Jeg synes, at det er mere charmerende at kan høre sange og en række forskellige sprog, som vi ikke hører til daglig. Men så er det jo godt, at vi kan være her i aften, for lige om lidt skal vi høre en masse god musik, sunget af mange forskellige sprog og dialekter. Vi skal blandt andet høre frisisk, flamsk, franco og samisk og en række andre dialekter. Når Rasmus Lybert for eksempel han synger på grønlandsk, så forstår vi ikke en pind af, hvad han synger om. Men alene den flot klang og hans udstråling, det gør, at det er en oplevelse i sig selv. Og når Rikke Thomsen hun modtager en modersmålspris for at synge sønderjysk, så vidste jeg, at kulturer de har større værdi, som vi tit går og tror. In our border region, there are still 5 languages or dialects. I don't think that we should hinder cultures in the developing, but as long as it is possible, I think it is necessary to celebrate the diversity. In unserer Grenzregion werden nicht weniger als 5 Sprachen oder Dialekte gesprochen. Ich meine nicht, dass wir die Kulturen darin hindern sollten, dass sie sich weiterentwickeln, aber solange es möglich ist, müssen wir unbedingt die Vielfalt feiern. Vielen Dank an den BDN und alle anderen, die es möglich gemacht haben, dieses wunderschönes Ereignis ins Leben zu rufen und hier heute in Tønder durchzuführen. And with this, I want to say, good evening Europe og god aften Tønder. Mange tak, Jørgen. Mange tak, Jørgen, og tusind tak til Tønder Kommune for den massive støtte til det her projekt. Kære publikum, nu er det tid til, at konkurrencen skal løbe af stablen. Men inden vi hører aftens første optræder, vil Niklas kort forklare aftenens forløb og showets regler. The course of this evening is quite simple. Soon you will experience the 13 performances we have in store for you. They will be judged by our 13 jury members. Each jury member represents a language showcased throughout the evening. And of course, the jury members cannot vote for their own languages. But more about that later. Die erwähnte Jury möchte ich herzlich willkommen heißen. Begrüßt mit mir Monika Merz, representing German, Sønderjysk. Charles Henry Monley, representing France Provincial. Eduardo Herrero Lapido, representing Galician. Zieke Thomsen, representing North Frisian. Diego Pani, representing Sardinian. Janneke Brackels, representing West Frisian. Lia Fontafon, representing South Tyrolean. Johan Gaup, representing Sami language. Patricia Gatta-Schega, representing Corsican.
Carles Gomez Llorens, representing Catalan. Matthias Runge, representing Danish. Nani Noam Vasana, representing Hebrew. And Manfred Schrader, representing Low German. Jeg ønsker jer held og lykke med bedømmelserne og et fantastisk show. Thank you, Stephanie. Besides the big prize awarded by the jury, you who are sitting here in the audience will also have to choose a winner of the smaller audience award. You can either vote for the song you like the most beautiful text, or simply the best performance. Each of you has one vote, and you can use your smartphone to submit it. In the program, you will find a simple guide that explains how to vote. You can vote from now until the break. In the program, you will also find the order of the performances, the song texts with English translations, and further information about the evening. So, nun ist es endlich soweit. Jetzt geht's los. 13 Bands, 13 Sprachen, Vielfalt pur. Schweizer Halle, ich hoffe, ihr seid bereit für unseren ersten Act. God fornøjelse. Viel Spaß. Bühne frei. frei. Königreich zu Hause. Dem Glück stets auf der Spur. Zwischen Nordsee und der Ostsee leben wir das Erbe unserer Grenzkultur. Nordschleswig, das sind wir. Nordschleswig, oh, oh, oh. Nordschleswig, das sind wir. Nordschleswig, oh, oh, oh. Wer gemeint
das sind wir. Nordschleswig, du wunderschöne Heimat. Nordschleswig, das singen wir. Nordschleswig nochmal mit Vollgas. Mange tak. Martin Hørløk! Vielen Dank, Martin. Wie ist es hier in deiner Heimatregion, der erste Act zu sein? Es ist ein Vergnügen, en ren fornøjelse. Simpelthen. Reines Heimspiel. Du har jo 2 sprog i den samme sang. Hvorfor det? Ja, jeg spiller jo her for tysk mindretal, og vi har begge sprog, og vi snakker aktivt begge sprog i det tyske mindretal, så selvfølgelig skulle det være sønderjysk og tysk. Sådan. Du spiller jo meget rundt omkring i forskellige konstellationer, og den ene og den anden måde. Har du alligevel lidt sommerfugl i maven, inden du gik ind og scenen i dag? Sommerfugl. Jeg har en masse adrenalin i blodet, men nervøsitet det kommer af for mange tanker og adrenalin. Men jeg tænker ikke så meget, så det er kun adrenalin, jeg har. Og du har hørt de andre musikere til prøve til. Har du en favorit? Et svært spørgsmål. Jeg vil sige, de er alle kanondygtige. Og det er, I kommer til at høre så mange forskellige genrer. Men hvis jeg med kniv og strube skulle pege igen og sige det med absolut min favorit, jamen så vil jeg nok tøsse, at det band, hvad det spiller helt til at starte med, dem tør du nok godt om. Vil du sende en sidste hilsen, inden vi kan videre? Ja, hilsen til alle dem, der sidder hjemme og følger med over stream. Tusind tak for et genialt publikum. I kan glæde jer til en rigtig fed aften. Og så vil jeg sige tak for min onkel, som sidder et eller andet sted i det jo. Og det hjemme sidder min mor og følger med i det. Og zu Hause in Flensburg sitzt auch meine Freundin im Stream. Hilfe puste. Vielen Dank, Martin. Applaus.
Manro, manletter, no så vad den Sulla på malsitter, ma ubrams ni. Vi partiti hevanzi, hörde låti, och ett efanzi. Hey, you're the layer. Hey, you're the layer. Hey, you're the layer. You're the layer. Hey, you're the layer. You're the layer. Bakke qui va na maison. Panier dans le miroir. Mato qui ont tout à faisant. Dans l'oral et dire. Puis partiti et on dit. Et dans l'autre tir. Oh, et on dit. Hey, yo, yeah, oh, you're the layer. You're the layer. Hey, you're the layer. Hey, you're the layer. Oh, you're the layer. You're the layer. Hey, you're the layer. You're the layer. Partiti, revanzi, et dans l'entité, oh, et t'affronti. Hey, you're the layer, oh, you're the layer. You're the layer, hey, you're the layer. Hey, you're the layer, oh, you're the layer. You're the layer, hey, you're the layer. You're the layer, oh. Thank you, Billy. Hi, Billy. Your song was inspired by a true summer love. Would you like to tell us more about that? Yes, it was beautiful summer love, real beautiful summer love, in the real beautiful landscape in Saint-Pron Lake, in Franche-Comté, in my region, along the shores of the lake, in the fisherman village of Partiti. But now it's just a memory, this history, this love history. It's a beautiful song, and I'm single now. Are all of your songs inspired by your own life? Yes, very simple, like my daily life. So I am simple man, I'm modest. I live in the little village, 55 inhabitants. And since my beginnings on stage in 29, I don't change my style and don't change my formula. And the public and the media and the other artists recognize me like that. Yeah, one man, one guitar. Why so minimalistic? Yeah, because when beginning on stage, I'm alone, and 12 years after, I'm again alone, and it's a continuity of the tradition of the to sing in the field, in the prairies, with the cow and with the animal in the farm. So yes, it's very simple, like my country. Why do you think a song contest like Lead International is important? Yes, it's very important, the Lead International, for the regional and minority languages in Europe. And I think this contest, it's a good thing also for the all
other languages, regional languages around the world. And for my languages, Franco-Provençal, it's a victory to be here this night. You heard the other acts earlier today. Which one is your favorite? Maybe me. No, really, I'm really modest. Yes. I think Doria for Corsica. Would you like to sing some greetings to the audience? In my languages? Yes. Yes. Alors, pour Bonnetzan, bonze. Il se prouve content d'être qui, si tu sais, au web, et senti pouvoir. Grand merci. Bonne And the last question. Would you like to yodel for us? As a yodel. Yodel. Yeah. Just before, if I have the sunglasses and the beach towel, during the summer 27, the summer is very, very hot, and so when I sing Party T, I am in Party T. And so for the yodel, Thank you very much. Thank you.
deixes de cantar, e o medo vai quedando atrás. Respira o teu calor, não deixes de sonhar. Eu seguirei teu caminhar. A noite cubreu-nos co seu tapir, o día guiou-nos no seu latir. Suxeita a miña man, imos chegando. Camiño teu carón, non deixes de cantar. Eu seguirei teu camiñar. Respiro teu carón, non deixes de soñar, porque ahora o medo vai quedando, ahora o medo vai quedando, ahora o medo vai quedando atrás. Seguíndote, seguíndome, 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 seguíndote, seguíndome. Seguíndote, seguíndome, seguíndote. Let's hear it for Carolina Rubidosa. Carolina, would you like to join me here in front of the stage? Thank you very much. Thank you so much. Carolina, you sing in a lot of different languages. You sing in English, Spanish, and French. But why do you prefer to sing in Galician? First of all, I sing badly in many languages, but I prefer to sing in my idiom because I'm very proud of being Galician. I love my country, my hometown, and I'm very proud of singing of this. In your song, you sing Never Stop Dreaming. What are you dreaming about? This is a dream, to be today here with my music in my language, out of my country. This is a dream come true. Vale. And Carolina, who inspired you to sing and write music? Well, I should say the Beatles was my first influence, but maybe because my mom is watching me from Galicia, Mama, you are my inspiration. You've seen and heard the other acts at the rehearsals and here. Do you have a favorite? Who would you vote for? To me, all are winners because they are very, very good, very high level, but my favorite is Roger Ajami. Perfect. Nobody heard it, so don't worry. Why do you think
song contest like Lead International is important? It's very, it's crucial, it's essential, because we don't have to let our languages and minority languages die. So these kind of things are very, very helpful to make them alive and to keep them alive. Would you like to send a greeting to Galicia? Sí, hola gallegos, hi to all the Galician people. Thank you to all of you for listening to us, and thank you for your warmth and your support. But my country, my Galicia. Thank you, Carolina Rubiosa. So, ich habe jetzt ein paar Fragen an die Jury. Monika, der Abend hat begonnen. Was sagst du zu den ersten 3 Acts? Ich bin begeistert. Erstmal muss ich Martin loben als ersten Act. Das hat er hervorragend gemacht, aber auch die beiden anderen lassen einen tollen musikalischen Abend erahnen und versprechen dies. Ich freue mich sehr. Dankeschön. Mathias, stemning i scenen og på scenen er jo helt fantastisk. Havde du forventet det? Lad mig sige det sådan. Altså, Uffe har lovet rigtig meget, og det hele er der. Fantastisk musik, fantastisk publikum. Jeg glæder mig. Rigtig godt. Tak. Sieke, so viel sprachliche Vielfalt. Bist du verwirrt oder begeistert? Also wir haben ja in der Grenzregion schon 5 Sprachen versammelt und jetzt werden noch 8 dazukommen. Also das ist fantastisch. Überhaupt nicht verwirrend. Dankeschön. Manfred, wie hast du dich auf den heutigen Abend vorbereitet? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich gar nicht vorbereitet. Das dient der absoluten Objektivität, dass ich nicht irgendwie sagen kann, ich bin irgendwie beeinflusst. Insofern besser geht's, glaube ich, nicht. Vielen Dank. A video of Martje singing on the screens. Liebe Martje, schade, dass du nicht hier sein kannst. Wir wünschen dir gute Besserung. Dear audience, enjoy.
Just I kloge Spangfield reide Maethet. Min lavenstorm bring mig tilbage. Det livste det du med hestnem. Min ugne strage over et hav. Spil om tomme av strøm. Hjorten vort sø as man hjorter og min hav et flucht to det. I longer tinje volk min hjort. Jeg siger draft med ham to det. Das dere gline halb bei Nacht. Hvis me man vei to det. Thank you, Christoph and Marte. Moin Christoph und vielen Dank für euren Beitrag. Ihr habt uns mit eurem Lied in eine andere Welt verzaubert. Wer oder was hat euch zu diesem Song inspiriert? Ja, unser Lied heißt Marleen und der Hintergrund unseres Liedes ist eine alte nordfriesische Sage von einer jungen Frau, die Marleen heißt und alleine auf einer einsamen Düne sitzt an ihrem Spinnrad mit einer Laterne und aufs Meer blickt und auf ihren Mann wartet, der zur See gefahren ist. Und die Menschen bemerken sie, aber sie fragen nicht, was mit ihr ist und man sieht immer nur diese Laterne leuchten und irgendwann ist die Laterne aus und Marleen ist gestorben. Das ist doch nicht lustig. Also wirklich. Euer Lied Marleen ist Teil eines neuen Projektes. Worum geht es in diesem Projekt? Bei unserem neuen Projekt geht es um zwei Sachen. Wir wollen einmal nordfriesische Schriftstellerinnen mehr in den Fokus rücken. Wir sind auf der Suche nach tollen nordfriesischen Gedichten von Frauen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist diese alten, verstaubten Sagen, wo Frauen entweder Hexen oder sehnsüchtig wartend auf ihren Mann sind, so ein bisschen anders zu betrachten und zu sehen, ob es auch eine andere Sichtweise auf die Rolle der Frau in diesen Sagen gibt. Wie entstehen denn eure Lieder? Also wer macht was? Das passiert einfach zusammen. Also mal habe ich eine schöne harmonische Idee und Marti fällt dazu ein Text ein oder sie hat einen Text oder eine Melodie und ich mache Harmonien. Ich mache meistens das musikalische Grundgerüst und sie den Text und den Gesang dazu. Was würdest du, Christoph, sagen, macht einen Song Contest wie Lead International zu einem wichtigen Event? Ich finde, wir haben in den letzten 2,5 Jahren gemerkt, was alles verloren gehen kann. Und so ein Wettbewerb wie hier, der zeigt, wie vielfältig Europa bzw. wie vielfältig die Welt ist und es dann auch noch schafft, es so unglaublich komprimiert zu zeigen, finde ich einfach großartig. Jetzt kennst du ja auch schon einige der anderen Songs, beziehungsweise alle der anderen Songs. Welcher gefällt dir am besten? Ja, es ist ja eine fiese Frage. Der großartige Stage-Manager hier, Franz, der wirbelt wie ein Verrückter und einen super Job hier macht. Ja, man kann jetzt... Er merkt das gar nicht. Oh. Er sagte gestern, für mich seid ihr alle Gewinner und das ist das, was ich im Herzen trage.
Und zuletzt möchtest du noch ein Grußwort ans Publikum richten. Ja, gerne. Ich wünsche ihm noch eine schöne Ihnen und besondere Grüße zu Hüs, zu Martje und zu Christina und Johann, Gretje und Solveig. Lasst euch die Pommes schmecken. Vielen Dank, Christoph. Skål. Det hængen af, han er jo i vildsvinehegn. Gå, jeg slår som kig noget, som jeg stabbe. Darfst du noch? Hvad for et politi skal vi ringe til dig? Jeg hovedet hænger over den. Nordforgangs. Cool, dann hängt in den Zöd. Du solltest mal etwas Zeit an der Nordsee verbringen. Ist das jetzt mein neuer Fall, oder was? Wieso dänische Kollege, was soll das jetzt heißen? Her er billedet af livet på findestedet. Rimelig usædvanligt sted. Han hang jo fuldstændig over vildsvinhegnet. Moin. Morgen. Ja, min navn, det er... Teller du tysk, also Deutsch? Ja. Kommissar Schröder, LKA Kiel. Ich muss ein Zimmer reserviert. Landeskriminalamt? Mit wem habe ich das Vergnügen? Pernille Poulsen, Polizeihauptstation Esbjerg. Meinst du, einer von denen ist der Mörder? Na, im Moment müssen wir davon ausgehen, ne? Ja, det tænkte jeg da nok. Et kort? Hvad for et kort? Snøfler. Ja, det var Loren. Og han tror et olle vildsvin. For ham haben wir alle verdorrt. Zu ermitteln einen Mordfall, ist das klar? Weißes Met. Das wäre ein Problem. Hermanns, es brennt die Heide. Hermanns, die Heide brennt. Su sole arrecchede de matasa cresce in bonallina e pesante a mannasa balzo lui su prumale sa famiglia Paltiu fora sappo disonore, ne por ricchezze manco vo amore, paltiu cena manco salutare. Sul sole arrecchede de matasa
Crescendo una linea pesante a Mannasa. Hello, hello. Hello, hello. Bazzone su Carrari, ma non è sa famiglia. Partiu queste fora, sa un'avventura no. Cingane scancellate, foto soldi vengono. Adam mistura paperi, sì e litteras. Forza Mazzolo, cacci, tre pesate, mescerai. Forza Mazzolo, non te ne sei tenute per vedere. Non ti svevi di nuda, non pedasa. Non vuole se aggiudo, non pedasa. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Su Carrari, Manu, este estamos ya de un ancha. Haz que estoy una da sai la briga sa. Como si te fue bufar y forza Mazzolo. Non ti mangias a Carrari, Manu, non sa macchiata. Come on, Lian, clap your hands. Mamma nostra, te devi dei pizzeriari Bettiano. Posso bene tua. Posso bene te su vicina. Thank you, Denmark! Visita Thank you. Give it up for Emmanuel Pintus. Thank you very much, Emmanuel. Amazing. You couldn't wait to play, so you just started. Emmanuel, where did you get the idea for this song? The song is about respecting. Is about respect. Who is Bazzolo, the main character in your song? Wow. Balzolo is the protagonist of this story. Balzolo is the eldest son of his family. His forces go live to home to work and support the young brothers. Emmanuel, you were one of the first guys arriving here in Tønder a few days ago. How do you like Tønder? Wow. The Tønder is a very, very quiet and peaceful city. It remember my Meana, my village in Sardinia. Which one of the other acts you've heard in the rehearsals and today do you like the most? All of them.
Liet International is very, very beautiful experience. Thank you for organization. Thank you. And would you like to send the last greeting? Yeah. Saluti a tutti su desta Sardinia. Aio! Ayo! Thank you very much, Emmanuel Pintus. Ik weet wel, door hier staat in twijfels om mij. Maar een huske, een tuintje, een katje. Die verhaal wie zo groot en door wie is nog zo vrij. Maar toen kwam die simmer, mijn schatje. Leven mast jaren, dat zei ik zindij. Zwier waar in de lucht en wat dorst. En elke niet zei, het is nog net voorbij. Spluw maar als het was je bij mij. Was toe bij mij bluwen, dan zong ik voor die. In het manlucht schrijft een leeuwiske. Toen kruist u de dun vastgegriente van mij. Ja, ik bouw u hier een paradieske. Leven mast jaren, dat zei ik zindij. Zwier waar in de lucht en wat dorst. En elke niet zei, het is nog net voorbij. Speel maar als het was je bij mij. Ik zei, sjok mijn rozen, die bloeien sareert. En de wind stiert al op tijd te watschen. Doos zeist, ach alleen, dat is nou echt niet. Het is beter bij tijd te overnachtschen. Leven was jaren, dat zei ik zindij. Zwier waar in de lucht en wat dorst. En elke niet zei, het is nog net voorbij. Dus blijf maar als het was je bij mij. Ik ga net uitreun en do bist je bleun. Die simmer wie vol groei en bloei. De lucht wie ze skin en we gaan niet te min.
Een winter als die komt, dat keren wij zien. Leven maar sterren, dat zei ik zin bij. Zwierbaar in de lucht en wat dorst. En elke keer zei, het is nog net voorbij. Dus blijf maar als het worst je bij mij. Leven maar sterren, dat zei ik zin bij. Zwierbaar in de lucht en wat dorst. En elke keer zei, het is nog net voorbij. Dus blijf maar als het worst je bij mij. Je bij mij. Je bij mij. Adrie de Boer. Thank you very much, Adrie. Adrie, you won your local lead competition in Friesland 3 times already. Is it even possible to still get excited? I'm almost excited. Almost? Yeah, almost. Not only when I win, but it's nice to do these contests. Why do you think that the Lead International is an important event? It's important because of the languages we are singing all. They are very small languages, and it's very important to let them live. That's why. As a lead professional, what advice would you give to the other musicians? I have 3 advices. Enjoy, enjoy, and enjoy. Do you have a favorite act of the others? Yes, I always have something with number 3. And this time I also the number 3. Yeah. Thank you. I don't know her name. In your song, who are you thinking about when you're singing it? Is it a secret, or will you tell It's a us? secret, but I will tell you, my wife. Thank you. Would you send any greetings to Friesland? Ja. Ik hoop dat je hem genoten hebt van uw zwaske. En ik hoop dat je hem de hele jaar nog hingen blijven op televisie, de livestream. Ik zou zeggen, on na je weekend. Thank you very much, Adrie de Boer.
La 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 la. Da war Miete zahlen, brauchst auch nicht lang hinterfragen, schon hast die Karte hingezogen, das klein gedruckte gelesen, aber im Vertrag steht, wie es Geld ohne Wert, schon der Bitcoin-Hype ist da springen wir gleich auf und kaufen neues auf, weil bei der Anleihe ist kein Rendite gewesen, den Bakila werde ich viele Ficken lesen. Aber ich spiele die erste Geige. Jump! Da kommst du in die Höhle und in die Tiefe. Wir waren high und fahr, der Sau und da. Die Finanzblase hat da bloß eine Entzündung. Ich überleg mein Ordner, der uns zu gründen. Eine reine Odyssee. Vielleicht hilft du ja irgendein Weg und der Polster, wie sagt man, was man hat. Bei den Aktienkurs gibt's ein Zertifikat. Die Aktien sind im Keller und die Marmelade. Das Gespart ist Streich und unter irgendein Hurra. Wir waren ein Streichkonzert, der Bauch geschlagen, oh, ich spiele die erste Geige. Kommen zu mir nach vorne. So. Moin Jungs. Eine sterische Harmonika, eine Gitarre, ein Bass. Wie habt ihr zu eurem einzigartigen Sound gefunden? Ja genau, die steirische Harmonika ist ja bei uns in Südtirol auch ein typisches Instrument, vor allem in der Volksmusik. Und da wir aber auch Fans sein von Rockmusik und so weiter, haben wir gedacht, wir kombinieren das in einer neuen Art und Weise. Und machen eine moderne Stubenmusik, wie man bei uns sagen würde. Warum glaubt ihr, dass man durch Musik den Südtiroler Dialekt wieder salonfähig machen kann? Ja, wir haben uns gedacht, unser Sound ist eben, wir haben alle angefangen mit der Volksmusik irgendwo und haben das jetzt alles in unsere moderne Musik umgewandelt und am besten passt hier dazu unser authentischer Dialekt. Das klingt am besten, haben wir uns gedacht, und so können wir diesen Dialekt von unserem Tal in die Welt raustragen. Woher kennt ihr euch eigentlich und wie kam die Idee zu eurem Bandnamen? Ja, wir zwei kennen uns schon länger und unser Kollege an der Gitarre, der ist vom selben Dorf, der war auch schon Abspüler bei uns auf der Almhütte früher mal, und Martin hat
dasselbe studiert wie der Manuel, deswegen kennen wir uns so. Und der Bandname? Ja, der Bandname, der Jimi Hendrik, also das ist der Hintergrund, also Hendrik bedeutet so viel wie Hühner, Dreck, ja, ich weiß nicht, was ich alles im Fernsehen sagen darf, aber ja, so ähnlich. Es ist eine bewusste Anspielung und logisch ein phonetisches Wortspiel und jeder weiß gleich irgendwo, das klingt wie Jimi Hendrix. Was hat euch motiviert, euch für diesen Song Contest zu bewerben? Ja, ich denke, es ist sehr interessant hier, ein Contest, wo alles Minderheitensprachen auftreten aus ganz Europa und das hat uns natürlich motiviert, hier für Südtirol an den Start zu gehen und es ist sehr interessant, hier die anderen Bands auch kennenzulernen und die verschiedenen Sprachen. Tolle Sache. Apropos, welcher der anderen Acts hat euch am besten gefallen? Ja, das ist schwierig zu sagen. Die sind alle sehr schön, auch ganz verschiedene Sachen. Uns gefallen eben auch orientalische Klänge und alles. Deswegen Hut ab vor allen anderen Acts. Möchtet ihr noch einen Gruß ans Publikum senden? Ja, grüß denke alle daheim, die was zuhören, in Liesen, Völs und so weiter und so fort. Es freut uns brutal und wir lassen es duschen da. Vielen Dank. Vielen Dank, Jimi Hendrik. Ich stehe hier jetzt mit 5 von den Jurymitgliedern und ich hätte da mal ein paar Fragen. Charles Henry, what do you find special about the Lead International Song Contest? I really think it's a very rich experience in terms of different music, diversity, and you can see like the bands are really proud to present their art and to defend their language. So it's I'm very happy to be here in that sense. Eduardo, what do you think about the fact that there's not only the jury prize that you are awarding, but also the audience award? Well, of course, it makes sense because every artist on stage always sings and plays for the audience. We are the jury today, but they are the jury for the rest of their life. So they're enjoying, you're enjoying. That's the whole thing, you know. We're just, you know, they don't care about us. They care about you. Janneke, what tips do you have for the musicians tonight? What do they have to do to win? Well, I would say enjoy and just tell your story. Because even though we might not understand the language, just tell your story. And I think music is the best language. Thank you. Lia, welchen Song Contest findest du am attraktivsten? Den großen ESC oder Lead International? Natürlich Lead International. Ich finde, beide Contests haben eine riesige Wichtigkeit und eine riesige Importanz, in ihrer Arbeit Kulturen zusammenzuführen, Länder zusammenzuführen, Sprachen zusammenzuführen. Allerdings fokussiert sich Lead ja auf Minderheitssprachen und bietet eben Gruppen dieser Minderheiten eine internationale Bühne, auf der sie sich entfalten können und auf der sie sich austoben können. Und deshalb finde ich, mein Favorit ist ganz klar Lead International. Vielen Dank, Lia. Carlos, this is your first time in a jury. How does it feel to be here tonight? I'm a bit nervous. It's the first time, but maybe not the last. If the organization wants, because it's a marvelous organization. I think that altogether we are doing a very important thing now here. We are doing Europe, and we must do Europe. We are building this most beautiful country. Thank you very much. Let's hear it for the jury.
Touta mehtumi hakto koasege hei ole loilan Odai mashiko beivas patana hei ole loilan Vatsi chazis de golaides tetti Mi maailmi jorda oda alkujo Touta mehtumi tiede kusakaunat hei ole Would you like to join me? Moin Inga. Thank you for your song. Into the unknown. How important is this statement for you today? Most of every day, because every day you get new choices, new beginnings. And what choices you make life, it can bring new roads, and don't afraid of life. Yes. And you won the Grand Prix, the Sami Grand Prix 2022. How did that feel? It was so amazing experience to win Sami Grand Prix, because it's Sami's biggest music event. So of course that was very huge for me to win that. And how did you prepare for your performance today? No, we have practiced it, and we are really enjoy it also to come to here, and of course of Sami Grand Prix winning, I'm here now, so I've been very great to be here, and what a night, evening here, so.
Why do you think a song contest like Lied International is important? I think so. It's very important. Also, we can enjoy so many different languages here and culture also. And I think so. Here, minority languages can shine. I think so. This is very important stage for minority languages. So that is, it has been very nice to be here. Mm-hmm. Do you have a favorite song tonight? You know, I have to say, everyone is so different, and for me, everyone is so great. So, and yeah. Would you like to send some greetings to the audience? In my language? Yes. On kulla tervuodaittiahko saama ja erinomaisesti tervuoda tohko rokto karasovoni muu rahkasitta. Thank you, Inga-Marie. Es ist für uns ein besonderes Highlight, dass die WM hier bei uns in Sonderburg ist. Und für uns ist es eigentlich das wichtigste Ziel, dass alle Teilnehmer hier eine tolle WM haben und dass sie alle wirklich nachher sagen, oh, es war schön, da würden wir gerne wieder hinkommen. Hallo, mein Name ist Edgar Clausen und ich bin der Trainer hier von TS Sonderburg. Und TS Sonderburg ist einer von den 3 Vereinen hier in Dänemark mit Tondern und Ringsted zusammen. Es soll ein rundum schönes Erlebnis für alle Turner und Offizielle werden. Besonders für meine 3 Turnerinnen, die nun wirklich die Jüngsten sind. Sie sollen wirklich diesen Wettkampf genießen und möglichst gut durchkommen. Hallo, mein Name ist Laura Spielmann und ich bin 13 Jahre alt. Hallo, mein Name ist Paprika Müller und ich bin 13 Jahre alt. Ich finde es toll, dass meine Freunde zum Rhönrad gehen und ich finde, dass Rhönradturnen einfach Spaß macht. Bei der WM freue ich mich, andere Turner von anderen Ländern kennenzulernen. Bei der WM hoffe ich, dass ich viele Punkte kriege und meine Leistungen verbessern. Das Besondere für uns ist natürlich hier, wir sind hier im Grenzbereich, wir sind hier eine deutsche Schule und alle Kinder, die bei uns hier mitmachen, sprechen die deutsche Sprache, gehen zur deutschen Schule. Wir nehmen auch an allen deutschen Meisterschaften teil. So ist es irgendwas Besonderes, irgendwo fühlen wir es ein bisschen deutsch, aber wir sind in Dänemark. Wir starten natürlich für Dänemark. Ich wünsche euch allen viel Glück und viel Spaß bei der WM hier in Sonderburg.
sempitern'altare. Te mudro sotto all'acqua e portati in cor di diesa per pregarti con pietà in lingua corsa senza pretesa. Te muvato con fraterna di fusta il fiume ripresa. Tu corsi so sbarcati, non t'hai dolce calate, in tempo i saracini, usullato e l'abate. Quanta nudrona grotto, di un tigui però più pade. E poi è giunto un francese e un sorgoglio nativo, un spiro di un re farnese, un so scopo e caccivo, un so viso e l'arnese, un so voce speditivo. Domani mi piccheranno quelli che fedele ho servito, con i miei fratelli isolati, e di Roma tenevo le porte, quando per testimone il lamento del soldato. Domani sarà di un morto a mia anima in paradiso, tanto manco mio trema, facerà di un nudo viso, ma la trastana normale, dove sarà condiviso. Doria, thank you very much. You can talk in this microphone. Doria, what makes the Corsican music tradition? No, sorry. Thank you, Doria. Buonasera. Doria, what makes the Corsican music tradition so special? Corsican tradition, sorry, my English is very bad. Yeah, So mine sorry. too. Good. Corsican traditional music is special because it's the daughter of the mountain in the sea, and it's at the crossroad of Occidental and Oriental songs. So it makes. In your song Roma, it's based on historical events. Why were you inspired by history? Because Corsican history is not taught at school, and French state don't want us to know our own history. So we have to sing it. It's a mission.
You grew up in a musical family. Have you always known that you wanted to be a musician? I don't know, it's natural for me. But my mother's generation is, they are here to support me. And is a generation of cultural militants. So historically, music, it's for me, became an activism. And what does it mean to you to perform here on stage tonight? I met all people who have minority language too, and I think it's we are a family for that. It's great. Yeah. Would you like to send any greetings? I would like to tell. We have see in the north a very human warmth, a very good human warmth, and this selection is very great, and thank you for that. Thank you. E per fini. Let's hear it for Doria. Teman-teman, Hola, sou ja tinc endavant a 30 graus de fonença. No hi ha ningú més al meu voltant. Des de lluny m'has estat vigilant, buscant-me a totes les festes. Però ja no, tu ja no ets com abans. Dius que vols quedar-te, però vas equipatge i després te'n vas volant. Si he buscat t'amagues i després m'abraces, tot el foc m'està cremant. Comença l'acció, només vols cridar l'atenció, sempre pensi al final i caic de nou. Comença l'acció, com una pel·li de James
James Bond, amb mis pares te'n vas a un altre lloc. La contradicció, la contradicció, la contradicció. No entenc per què sempre em menteixes, després et crec i repeteixes. M'agafa totes les esquetxes de la llum que veig amb tu. No pots creure, no, amb ningú, no. Llavors tornes a jugar i dius que vols quedar-te, proves que aquí vaig jo i després te'n vas volant. Si a busco t'amagues i després m'abraces, tot això m'està cremant. Comença l'acció, només vols cridar l'atenció, sempre pensi al final i caic de nou. Comença com una pel·li de James Bond, amb mis pares te'n vas a un altre lloc. La contradicció, la contradicció, la contradicció. La contradicció, la contradicció, la contradicció. Tu vens a mi i toques a dos, a sos tornem a jugar aquest joc, m'he acostumat. Tu vens a mi i toques a dos, a sos tornem a jugar aquest joc i ens està agradant. Comença l'acció, només vols cridar l'atenció, sempre pensi al final i caic de nou. Comença l'acció, com una pel·li de James Bond, amb mis pares te'n vas a un altre lloc. La contradicció, la contradicció, la contradicció. La contradicció, la contradicció, la contradicció, contradicció. Thank you. Thank you very much. It's a beautiful song. What lies behind the song La Contradiction, and do I pronounce it correctly? Yeah, of course. It's perfectly pronounced. Is this open, I think? It should be. Yeah, it's not. Yeah, okay, perfect. Yeah, that's open. With the song, we tried to recreate the sounds that mainstream artists like Dua Lipa, The Weeknd are making and are sounding in the international radios. But we tried to make it in Catalan because there's no music like that in Catalan. So we tried to recreate these mainstream electronic pop funk songs. And in which other languages do you sing? Well, I sing mainly in Catalan, but I also have projects in Spanish. I write songs in Spanish, in English, of course. And then, for example, I write songs that are being translated into Korean for K-pop boy bands. So yeah, lots of languages. Why do you think that? Yes, give him a hand. Thank you. Why do you think that Lead International is an important event? Because I think that minority languages that cannot have the opportunity to be known after the territory where is spoken this language, I think it's a good opportunity to know different cultures, different artists, different diversity. Thank you. And which of the other bands is your favorite if you had to vote? It's difficult and it's hard to choose because every artist has its main character. I'd say, I don't know, Carolina is really good artist. This guy, Your Daughters, I love them. Yeah. Adri de Boer, there are lots of artists, yes. And do you want to send a greeting to Catalonia? Yeah, of course. Moltes gràcies a tothom, a la família, a la meva parella, als amics, a tothom. Gràcies per tot. Us estimo moltíssim. Visca el català. Thank you very much, Roger. Thank you, Roger and Niklas. I'm down here with the jury again. And Diego, how did you react when you received the invitation to become a jury member?
Oh, I was truly humbled. I was honored. And this is an incredible learning experience for me. I'm enjoying the richness of all these languages. This is a celebration of the language that we spoke with our mothers, our fathers, our sisters, our brothers. This is a celebration of all of us, I think. So I'm truly honored to be here. Thank you. Thank you. Oh, Johan, 3 performances left. From a musical perspective, what do you think about the performances so far? It's been really, really a privilege to be here and to listen to these exceptionally gifted musicians that we've seen on the stage tonight, and the singers, and every part of the performances are like in perfection musically. So it's a privilege. Thank you. Patricia, what has surprised you the most at this evening? Have you got a favorite yet? I'm surprised by the high quality of everyone, musicians and singers, and they are all winners and warriors. So, and it will be difficult to make a choice, but together we do. And I want to say it's wonderful to hear all these languages, all these old languages, and making our planet so rich. Okay, yes. Thank you. And Nani, how important are events like Lead International in times like these? Go often. Hi. Good evening. I think this event is very special because, first of all, it brought us back after the pandemic. It's one of the first opportunities for our community to get together again in person. So for me, it's very special. And also we're in an age where a lot of people, especially millennials, are looking for their own roots. I'm one of them. I'm trying to revive the Ladino language that only 150 families speak. So for people like me, connecting the past and the future is crucial for the survival of our history. So thanks for having us. Thank you. Thanks to the 4 of you. Let's move on to the next act. Sommerregner, lyse nætter og salt på vores hud. Billig vin og cigaretter, du ser så dejlig ud. Og nu er mørket faldet på.
finder vej. Og nu er mørket faldet på, og vi har klippet vores strenge. Du og jeg er gået i stå. Har været alene alt for længe. Jeg har pulsen, og jeg længes efter dig. Kom se mig nu. Jeg har pulsen, og jeg længes efter dig. Og jeg længes efter længe. Jeg har pulsen, og jeg længes efter dig. Kom se mig nu. Jeg har pulsen, og jeg længes efter dig. Og jeg længes efter længe. Jeg har pulsen, og jeg længes efter dig. Kom se mig nu. Jeg har pulsen, og jeg længes efter dig. Og jeg længes efter længe. Tusind tak. Tusind tak, Your Daughters. Moin I to. Som det allerførste, hvor kommer jeres bandnavn fra? Vi findes ikke så længe endnu, og vi startede lidt som en fødselsdagsgave til vores forældre. Og det lyder mega cheesy, når man siger det på den måde. Men vi lavede en sang til vores mor, som havde fødselsdag, og så puttede vi den op på Spotify, fordi så kunne hun lytte til den i hendes playlist og sådan nogle ting. Og så skulle vi jo finde på et navn, og så blev det Your Daughters. I har begge lavet musik, siden I var børn, men I har først fundet hinanden rimelig sent. Hvorfor? Lotta er 17 år, så hun er ret ung, så jeg tror, jeg har været i gang med de voksne på en eller anden måde, med de store på min alder. Og nu hvor Lotta er blevet så gammel, så føles aldersforskellen ikke så stor længere, og det er derfor, vi startede nu. Hvem har så lavet hvad i jeres sang Hudsult? Vi har begge to skrevet sangen sammen. Ja, så det er meget lige dels egentlig. Så privat og på scenen kan man ikke komme og gå hinanden lidt på nerverne, når man er så meget sammen? Ikke endnu. Hvad synes I er det, der gør en Melodi Grand Prix som Lead International til et vigtigt event? Det er jo helt fantastisk, at der er så mange sprog, der mødes, og at vi kan høre forskellige spanske sprog, eller sådan forskellige dialekter af det, er jo helt vanvittigt, fordi det, selvom vi kommer fra mindretal, er det jo ikke noget, man er mega bevidst om. Så det er så dejligt at møde mennesker, der er ligesindede med en, og forstår en. Ja. Hvilken af de andre sange synes I var den bedste, hvis I skulle vælge? Vi har snakket om det lige før, og vi er virkelig, virkelig glade for, at vi ikke er jury, fordi det er virkelig hot, og det er virkelig hot at vurdere. Så vi kan ikke rigtig sige, hvem det er, vi synes er bedst. Men altså, vi har den her på ørerne. Roger, he's great. Godt. Vil I sende en hilsen til publikummet? Vil du det? Ja, vi vil gerne sige mange tak til alle dem, der kom. Især dem, der havde en rigtig, rigtig lang vej. Og vi er rigtig glade for, at I er her. Tak. Mange tak.
rebutale, rebutale, laknudi unishtabi, 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 rebutale. Thank you. Thank you, Sophie and the Balladies. Thank you. Thank you for the beautiful song. Sophie, besides a spiritual sound, your song Rebutale has also got a religious text. How important is spirituality and faith to you? I'm from the Samaritan community. The Samaritan living in Israel 125 generations. And for me, it's to keep my father roots, to continue to keep. Your songs are new interpretations of historical pieces, among others from composers from the 20th century. How did you get into this musical path? For me, it's to keep the tradition, and the Samaritan song is not companion instrument. So for me, it's to take the instrument and companion to the song. So I just wanted to to keep my father roots, to help keep it, because now in 2022 it's a little hard to do that. So, Sophie, you've got a little special instruments on stage. Could Yes. you tell us something about the yes, instruments? of course. What you say in the left, it's the kanun. The kanun is the grandfather of the piano. The oud, with the big belly, it's the grandfather of the guitar. And the flute is the ney. The ney was the first flute. It's Very old instruments. yeah, a very old instrument. Yeah. Sophie, what does it mean to you to be here on the stage tonight? Wow, it's a lot of honor for me to be here. I'm very excited to share with you the music, the ancient music, 125 generations of music. Wow, thank you. Do you have a favorite band amongst the others? No. No. Everybody is great. Everybody is great. We share music, I wish all the world speak this language, because this language getting hard together. So, I wish. Thank you. And would you like to send greetings to the audience? Thank you for everything. You are so warm audience. Thank you very much. Thank you, Sophie and the Balladies.
Slaui. Og slidslag for fagsbold. Vi tager til EM og til VM. Og slidslag for Mindetal. Vi kæmper for vores landsdag. Og slidslag for Danmark. Og vi giver alle. For vi er et hold med Slaui. Og 5 mand og barn. Det er vores fra fagsbold. Vi fra et yndeland. Vende bulge så råb vi aus. Og Essen kæmpe vi rev og baus. Vi hold med Slaui. Og slidslag for fagsbold. Vi tager til EM og til VM. Og slidslag for Mindetal. Vi kæmper for vores landsdag. Og slidslag for Danmark. Og vi giver alle. For vi er et hold med Slaui. Moin Tønder og moin Europe. Du hast mich frei gemacht. Was für ein Wunsch kann ich für dich wahr machen? Wenn ich einen Wunsch habe, der war ziemlich einfach. Das wird sich wieder klein und wird uns noch lieb. Wenn ich einen Wunsch habe, der war ziemlich einfach. Das wird sich wieder klein und wird uns noch lieb. Kein Dachscheiner geben an, denn du traurig bist. Kein Ofen, wo du dich ganz allein fühlst. Frünchen in Haar und ein Lachen im Gesicht. Kein Mensch das nicht. Wenn ich einen Wunsch habe, wird ziemlich einfach. Das wird sich wieder klein und wird uns noch lieb. Wenn ich einen Wunsch habe, wird ziemlich einfach. Das wird sich wieder klein und wird uns noch lieb. Kannst du finden, die Träumchen zu verfüllen, die haben schon jemals bei dir bleiben. Frünchen in Tat und ein Licht im Gesicht, kein Mensch das nicht. Wenn ich einen Wunsch habe, wird er ziemlich einfach, das wird sich wieder klein und wird uns noch lieb. Wenn ich einen Wunsch habe, wird er ziemlich einfach, das wird sich wieder klein und wird uns noch lieb. Wenn ich einen Wunsch habe. Wenn ich einen Wunsch habe, dann wird sich wieder klein und wird uns so
Und wie habt uns noch lebt. Und wie habt uns noch lebt. Und wie habt uns noch Vielen Dank an die Tüdelband. Kommt zu mir nach vorne. So. Moin erstmal. Folkpop auf Plattdeutsch. Wie kommt man auf diese Idee? Ja, das ist schon ein bisschen her. Wir sind inzwischen seit 12,5 Jahren zusammen unterwegs und auf Tour. Ich habe damals auf der Insel Fehmarn im Sommer gearbeitet und hatte zwischendurch ein bisschen Zeit und habe dann angefangen, Songtexte von mir aus dem Hochdeutschen ins Plattdeutsche zu übersetzen. Das hat so viel Spaß gemacht, dass ich dann direkt danach eine Band gegründet habe, nämlich die Tüdelband. Wenn ich einen Wunsch habe, welchen Wunsch habt ihr für heute Abend? Ja, eigentlich ist dieser eine Wunsch für den heutigen Abend schon die ganze Woche über in Erfüllung gegangen, nämlich, dass wir zusammenkommen mit ganz unterschiedlichen Menschen, dass wir uns kennenlernen und ein großes Miteinander und die Vielfalt feiern von allem, was wir haben. Also unsere unterschiedliche Musik, die unterschiedlichen Menschen, aber auch die ganze unterschiedliche Kultur und das ist ganz wundervoll hier. Wer schreibt denn bei euch die Texte und wer komponiert? Das macht beides ich, aber arrangieren tun wir das gemeinsam. Also es ist so ein bisschen wie, wenn man ein Haus baut, ne? Also da braucht man auch irgendwie einen Grundstock, aber wenn es dann darum geht, was für eine Farbe der Teppich kriegt, da müssen wir uns dann immer miteinander auch arrangieren. Und was denkt ihr, ist das, was diesem Song Contest Lead International seine Wichtigkeit verleiht? Eben genau das, zu zeigen, wie vielfältig Europa ist, miteinander hier zu feiern und eine gute Zeit zu haben und in Kontakt zu sein. Ja. Das heißt, eigentlich brauche ich gar nicht erst fragen, welcher Act euch am besten gefallen hat. Nee. Das gibt mindestens 13. Aber wer weiß, vielleicht wird noch die eine oder andere Band gegründet heute Nacht. Wir werden sehen. Möchtet ihr noch einen Gruß ans Publikum senden? Na klar, also, wir würden gerne noch mal grüßen, durchloten, an all die Leute, die Platz schnacken dort und auch an all anderen Leute. Uns hätte das nicht Spaß gemacht, macht das gut mit Glicks. Vielen Dank, vielen Dank. Steffi, kommst du noch mal zu mir? Ja, gerne. So, Schweizer Halle, das waren nun unsere 13 Acts. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie uns. The jury will now give their votes, and it's safe to say it's getting more and more exciting in here. Remember that it's still possible for everyone in the audience to submit your vote on your smartphone. Just scan the QR code in the printed program or go directly to the given homepage. The voting will end in approximately 10 minutes. Og til alle jer sønderjysk, I skal stemme nu. For at hjælpe med beslutningen får I her et kort resumé af vores 13 optræder.
respiro teu calor, não deixes de sonhar. Eu seguirei teu caminhar. Ei lange tinje valken min jord. Jeg siger draft mig han til det. Das dere gline halb bei Nacht. Hvis mig man vej. Leven maar sterren, dat zei ik zindij. Zwier waar in de lucht en wat dorst. En elke die zei, het is nog net voorbij. Spuw maar als het was hier bij mij. Ja, ze zijn in Kello, die marmelade. Es verspart is strijk onder in mijn blik. Hoera! Toda mer tu mi hakta wa sege hey ole lo ila. Ola hi mashiko beiva spatama hey ole lo. Domani vi pigheranno quelli che fede l'ho servito, con i miei fratelli isolati che dirò metteremo amore per te. Cominciamo a scrivere le canzoni, se pensi al finale caeranno. Comincia l'azione con una peli da James Bond, non mi spara sta barzonare tra gli Ja, huzur. Og jeg længes efter dig, kom se mig nu. Ja, huzur. che non devo stabile, rebutale, la che non devo stabile, rebutale. Wenn ich einen Wunsch habe, wäre das ziemlich einfach. Dafür will sich wieder rein und wird uns so lieb. Wenn ich einen Wunsch habe, wäre das ziemlich einfach. Dafür will sich wieder rein und wird uns so lieb. Kære publikum, nu har I lidt at tænke over. Og i mellemtid, så lad os byde velkommen til Ingrid. Okay. Ingrid kommer fra Ukraine, og her har hun blandt andet været med i finalen i The Voice og i det ukrainske Melodi Grand Prix. Desværre har hun som følge af krigen i sit hjemland været tvunget til at flygte. We are happy and proud that you are with us here tonight and opened the show. And you will be playing a few more of your songs in a minute. Thank you very much for being here. Kære publikum, giv en kæmpe hånd til Ingrid. Sorry. Сіра, люди ходять, начебто душа і стіро. Що їм то треба, ну чому так сіро? Сірі люди пересіли, з неділі у понеділок. Знов тільки не це. Ну, так приходиться.
собі якогось звіра. Нащо їм то треба, ну чому так сіро? Сірі люди пересіли з неділі у понеділок. Знов тільки не це, no. Сонячна пора настане на душі. Посміхнись собі, посміхнись мені. Так прийшло все, одягну я жовтий сарафан і руками розведу сумний туман. Ноги на траві, а серце у вогні. Я даю тобі любов, бери, я даю тобі любов. Так пішло все, одягну я жовтий сарафан і руками розведу сумний туман. Ноги на траві, а серце у вогні. Я даю тобі любов, бери, я даю тобі любов. Сонячна пора настане на душі. Посміхнись мені, посміхнись собі. Thank you. It is such a lovely place. Don't need anything else to get completely lonely. Love can be so freaking annoying. Feel boring. I can't stand and wait anymore. I can't stand and wait anymore. I can't stand and wait anymore. My treasure keeps on. My treasure keeps on. I can't stand and wait anymore. 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 Who's gonna pamper me? Let me see girl fully. I wanna all night long just dance, 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 dance alone. Who's gonna pamper me? Let me see girl fully. I wanna all night long just dance, 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 dance. Maybe you've been unaware. Your opinion is a stunt that keeps a bill buried. Empty pockets, bottomless. It's easy to dance. I can't stand and wait anymore. 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 Who's gonna pamper me? Let me see girl fully. I wanna all night long just dance, 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 dance alone. Who's gonna pamper me? Let me see girl fully. I wanna all night long just dance, 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 dance. Who's gonna pamper me? I see. Let me see girl fully. It's me. I wanna all night long dance, 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 dance alone. Who's gonna pamper me? I see. Let me see girl fully. It's me. I wanna all night long dance, 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 dance alone. Who's gonna pamper me? I see. Let me see girl fully. It's me. I wanna all night long dance, 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 dance. Who's gonna pamper me? I see. Let me see girl fully. It's me. I wanna all night long dance, 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 dance alone. Thank you.
назустріч я йшла довго, ти звернув собі на дорогу свою. Я хотіла тебе чути, я хотіла, але ти не чув мене, тебе нема. Я тебе питала, ти зі мною будеш, ти казав завжди, ти казав завжди, ти не тут, ти не тут, я тебе не чую, ти не тут, ти не тут, ти не тут, ти не тут, я тебе не чую, ти не тут. Я тебе хотіла бачити, я тебе хотіла чути. Зараз, сьогодні, зараз же, але ти не тут. Я тебе питала, ти зі мною будеш, ти казав завжди, ти казав завжди, ти не тут, ти не тут, я тебе не чую, ти не тут, ти не тут, ти не тут, ти не тут, я тебе не чую, ти не тут. Я б заграв без слова, я б заграв без слова, я б заграв, я б сказав ті слова. Я б шукав, якщо могла б, я б шукав, якщо могла б, я б шукав, я б заграв ті слова. Я б заграв без слова, я б заграв без слова, я б заграв, я б сказав ті слова. Я б шукала, якщо могла б, я б шукала, якщо могла б, я б шукала, я б заграв ті слова. Ти не тут, ти не тут, ти не тут. Ти не тут, ти не тут, я тебе не чую, ти не тут. Я тебе не чую, я тебе не чую. Ти не тут, ти не тут. Thank you very much. I love you. I love you. Thank you, Ingrid. In a few seconds, the voting will end. I hope everyone in the audience and in the jury submitted their votes. Zählt mit uns gemeinsam runter, wenn gleich die letzten 5 Sekunden anbrechen. Die Abstimmung endet in 5, 4, 3, 2, 1. Und die Abstimmung ist beendet. We will now go count the votes and you will have a 10-minute break. See you after the break.
Moin Europe und herzlich willkommen zurück. Jetzt, liebes Publikum, steigt die Spannung immer weiter. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie wir. I'm going to try this one. We will now watch a quick resume of the 13 contestants before we will get to the winner of the Audience Award. Respiro teu calor, não me deixes de sonhar. Eu seguirei teu caminhar. Hvor lange ting jeg valgte jeg siger draft med ham til det. Das dere gliner halb bei Nacht. Hvis mig man ved. Leven maar stieren, dat zei ik zindij. Zwier waar in de lucht en wat dorst. En elke die zei, het is nog net voorbij. Spuw maar als het was je bij mij. Ja, ze zijn in Kello, die marmeladena. Västerspår i strejk och dunter med bygg, hurra. Toda nätto mi har haft och asege, hej och leloila. Ola i masisko beiva, spatana, hej och lelo. Domani vi figheranno quelli che fedele ho servito con i miei fratelli isolati che dirò metteremo amore per me. Comenzamos, pide la atención, se parece al final y cae de nuevo. Comienza la acción como una peli de James Bond, no disparas tan va a sonar el reloj. Jeg har husud, og jeg længes efter dig. Kom se mig nu. Jeg har husud. Que no de un'ista rebutale, rebutale. La che no de un'ista rebutale. Wenn ich einen Wunsch habe, wäre das ziemlich einfach. Dass die Welt sich wieder dreht und wird uns so lieb. Wenn ich einen Wunsch habe, wäre das ziemlich einfach. Dass die Welt sich wieder dreht und wird uns so lieb. Sikke nogle fantastiske sange, vi har hørt her i Tønder i aften. Det har været intet mindre end et festfyrværkeri af mangfoldighed. For ikke at snakke om alle de fantastiske artister, vi har fået lov til at opleve her i Schweizerhallen, og som vi nu får lov til at hilse på igen. Velkommen tilbage. Du har helt ret, Stefanie, og vi er nu kommet til den første af aftens beslutninger af afrækkelse af vores første pris af Audience Award.
Afstemningen er slut, og resultatet ligger fast. I blandt det publikum har valgt jeres favorit. Og lige om lidt, så ved vi, hvem er vinder. Ich darf nun die Kulturausschussvorsitzende des Bund Deutscher Nordschleswiger, Marion Petersen, herzlich begrüßen, die den Audience Award überreichen wird. Hallo. Liebe Marion, dein Verband, der Bund Deutscher Nordschleswiger, ist Ausrichter dieses Song Contests. Hat sich die ganze Mühe gelohnt und wie hast du die Show erlebt? Also die Mühe hat sich auf jeden Fall gelohnt und vielen, vielen Dank noch einmal an das gesamte Orga-Team vor und hinter der Bühne und auch an Uffe. Also ihr habt seit Wochen, Monaten, Jahren für dieses Fest heute Abend gearbeitet. Vielen Dank dafür. Ich habe das Fest heute Abend als Feuerwerk der Vielfalt erlebt. Also viele Nationen, viele Minderheitensprachen, tolle Musiker. Vielen Dank dafür. Und hast du auch bei der Abstimmung für den Audience Award mitgemacht? Ja, habe ich. Hast du einen Favoriten? Ja, habe ich. Verrätst du uns den? Nein. Möchtest du denn den Künstlerinnen und Künstlern noch etwas mit auf den Weg geben? Ja, ich möchte euch mitgeben, geht raus als Künstler, als Musiker. Ihr seid die Vertreter eurer Minderheiten. Ihr geht raus mit Vielfalt, mit Identität, mit Kultur. Seid wirklich die Botschafter eurer Minderheitensprachen, Kultur und eurer Minderheiten selbst. Also geht raus, bringt über die Musik eure Minderheiten in die Welt und haltet sie am Leben. Das ist die Botschaft, die ich euch mitgeben möchte. Vielen Dank, Marion Petersen. Now we can't hold the tension any longer. The winner of the Lead International Audience Award 2022 is Emanuel Pintus. Congratulations. Guys, how does it feel? Thank you. Thank you. Thank you, Emanuel Pintus. Thank you. And now we will proceed to the most important decision of this evening, the Lead International Jury Award 2022. The jury has given each performance a score from 1 to 9, followed by the scores of 10, 12, and 14 points. Like we mentioned earlier on, the jury members, of course, cannot vote for their own language. In case of a draw, the 14-point scores will decide the winner. In the end, we will have only one true winner of Lead International. Die Jurymitglieder werden nun nacheinander ihre Top 3 Punktzahlen, das heißt 10, 12 und 14 Punkte präsentieren. Damit die Punktevergabe nicht bis übermorgen dauert, werden die Punkte 1 bis 9 nicht präsentiert, sondern automatisch addiert. Ihr könnt den Stand der Punktevergabe auf den Screens live mitverfolgen. I would now like to ask the first 6 of our jury members to join me here in front of the stage.
As Steffi just said, the points from 1 to 9 will be added on the screen, and I will ask our jury members for their top 3. Monika Merz, wie war's? Sehr spannend, aufregend und ganz schön schwer, diese Punkte zu verteilen. Für mich sind alle Gewinner. Also diese Punktezahl, aber ich habe mich bemüht und meine Favorites punktet. Deine ersten 9 Punkte kommen auf die Screen. An wen gehen deine 10 Punkte? 10 Punkte gehen an Young Daughters. An wen gehen deine 12 Punkte? 12 Punkte gehen an Roger Argemi. Und deine 14 Punkte gehen an? 14 Punkte gehen an Doria. Doria! Danke, Monika. Charles Henry, your 9 votes are going on the screen as well, and I would like to ask you for your number 10 votes. Who is it to? Number 10 votes. I was afraid I was going to mispronounce this one, so I took this paper. Number 10 10 points go to Inga Maret and Gaup Huso. Inga, your 12 points. My 12 points go to the very talented and young band, Your Daughters. Your Daughters, 12 points. And your 14 points? And the 14 points go to Sophie and the Balladins. Sophia and the Balladins. Thank you very much, Charles. Eduardo. Hey. Hey. Moment of truth. It is. Your points will go on the screen as well from 1 to 9. Yeah. Which band did you give 10 points? 10 points. I mean, I love the way he sings and the way he delivers. 10 points for Mr. Adrie de Boer. Adrie de Boer. Your 12 points. I think they rock the house down. They're cool. I love their attitude. 12 points to Jimi Hendrix. 12 points to Jimi Hendrix. And your 14? And I also think they're so young, so talented, and I think it's important in hard times. They were smiling all the time. So my 14 points go to Your Daughters. 14 points to Your Daughters. Sieke, an wen hast du deine 10 Punkte verteilt? 10 Punkte durch Bill Fumi. Billy Fumi? Ja. Danke. Deine 12 Punkte? 12 Punkte durch Your Daughters. Your Daughters, 12 Punkte. Und Sieke, deine 14 Punkte gehen an? 17 Punkte gehen zu Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. Vielen Dank, Sieke. Diego. Hey. Hey. Your points are going on the screen as well from 1 to 9. Okay. Which band did you give 10 points? So 10 points because of his approach to modern music and modern sounds, but with Catalan language, to Roger Argemi. Roger! Thank you. Who did get your 12 points? The 12 points for the incredible young talents of Your Daughters. Your Daughters, 12 points. And 14 points? 14 points, I mean, rock and roll music, subtitle accordion, like harmonica. It doesn't get any weirder than that, so Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, 14 Punkte. Thank you very much, Diego. Janneke, was it hard? Yes, it was hard, yes. Your 9 points, 1 to 9, are going on the screen. Who got your 10 points? My 10 points go to
Your daughters. Your 12 points. And my 12 points go to Carolina Rubirosa. Carolina Rubirosa. And your 14 points. My 14 points go to Doria. Doria. Thank you very much. Nach den ersten 6 Juryvotes haben wir also folgenden Zwischenstand. Auf dem 3. Platz haben wir Doria mit 51 Punkten. Auf einem 2. Platz mit 59 Punkten haben wir Jimi Hendrik. Und in Führung liegen im Moment Your Daughters mit 70 Punkten. Was sagt ihr? Wie fühlt es sich an erster Stelle zu liegen? Wir sind extrem überrascht. Das ist unser erster Auftritt. Aber, also es fühlt sich gut an. Dankeschön. Nu har jeg fornøjelsen af at byde Per Rasmussen, som er kommet her som repræsentant for Sydbankfonden, rigtig hjertelig velkommen. Han kommer nemlig til at overrække aftenens Jury Award. Velkommen. Per, tusind tak for, at du er kommet her i dag. Før vi om få minutter har resultatet inde, og du overrækker pokalen og tjekken, vil jeg spørge, om du har nyt showet, og om du vil give artisterne og publikum noget med på vejen. Om jeg har nyt showet. Det har været helt fantastisk, må jeg sige. Og jeg vil godt starte med at sige tillykke til Bund Deutschen og Slesviger for det her arrangement. Vi har jo ventet på det, Sydbank og Bund Deutschen og Slesviger og de andre sponsorer, helt tilbage fra 19 faktisk, hvor vi startede op med det. Og så er det jo blevet aflyst og aflyst. Men nu lykkes det, og det er jo lige præcis det, et mindretal kan. De kan klare lidt modgang. Vi har schaffen das, ikke? Og selvfølgelig fik vi det så her til Tønder i år, ikke? Så sådan skal det være, ikke? Så jeg har nyt showet i den grad. Det har jeg. Og så vil jeg godt sige til artisterne, at jamen, de alle sammen vinder, og jeg er ekstremt imponeret over det høje niveau. Jørgen Pop startede jo med at sige, at han faldt i søvn til Melodi Grand Prix i går. Det gjorde jeg ikke. Jeg gik i seng. Ikke? Men det har jeg bestemt ikke haft lyst til her, og er der en afterparty også? Det kunne godt være, der var det, fordi der er sådan en fantastisk energi herinde, ikke? Og det startede jo med Nordslesvig Lead, ikke? Og derfra, så jeg tror, det tog 2 timer eller lidt mere, men det føles som kvarter, så var vi igennem, ikke? Så fantastisk underholdt. Det har virkelig været godt. Tusind tak. Thank you very much, Per Rasmussen, and thank you very much to Sydbankfonden for the huge amount of support. Og nu fortsætter vi med juryens pointfordeling. The next 7 jury members, I would like to join me here in front of stage. Die Spannung steigt. Lia, deine Punkte von 1 bis 9 kommen automatisch auf die Screen. Deine 10 Punkte, an wen gehen die? Meine 10 Punkte gehen an Inga Maret. Inga Maret, 10 Punkte. Deine 12 Punkte. Meine 12 Punkte gehen an die wundervollen Jungs und Mädels von Your Daughters. 12 Punkte für Your Daughters. Und 14 Punkte gehen an? 14 Punkte gehen an Carolina Rubirosa. 14 Punkte an Carolina. Johan, may I ask for your top 3 votes? 10 points go to? 10 points to Emanuele Pintus. Emanuele Pintus, 10 points. 12 points? 12 points to Sophie and the Baladis, and 14 to Doria. Thank you very much. Patricia. Yes.
May I ask for your top 3 votes, starting with 10 points? It was very difficult. But, so, 10 points for, wait, Inga Maret. 10 points for Inga Maret. Yeah. And 12 points. 12 points for Galicia. Catarina Rubirosa. Carolina Rubirosa, Carolina 12 points. Rubirosa. And your 14 points. The more difficult to say. 14 for, I don't know, Martin Orlov. For Martin Hörlög. Thank you very much. Thank you. Carles. Yes. Still nervous? Yeah. Come on, let's go. Perfect. Your 1 to 9 points are going on the screen. 10 points are going to... Go. For me, it's a little grit song. And it's a difficult performance today because my 10 points goes to Marty Johansen and Christoph Hansen. Very good. 10 points. 10 points for Marta and Christoph. Your 12 points. It's the discover of this night, Your Daughters. Your daughters, 12 points. And 14 points. Yeah, and finally, I love pop, I love Carolina. Carolina Rubirosa, 14 points. Thank you, Carlos. Mathias, du må jo ikke stemme på Your Daughters, ligesom alle de andre gør. Desværre. Men må jeg høre, hvem har du givet 10 point? 10 point for Roger Argemi. 10 points for Roger Argemi. Og 12 point. 12 point går til Doria. 12 point til Doria. Og 14 point. Og 14 går til Carolina Rubirosa. 14 points for Carolina Rubirosa. It's very exciting. Your Daughters is front. Carolina Rubirosa on second and Doria on third. You two are going to decide this. Nani, may I ask for your 10? Yes, my 10 points go to the exceptional instrumentation of Inga Maret Gaup Yussu. 10 points for Inga Maret. Your 12 points? My 12 points goes to the tightest group on the stage today, Carolina Rubirosa. 12 points for Carolina Rubirosa. And your 14 points? And my 14 points goes to the fantastic vocals of Doria. Doria, 14 points. Thank you very much, Nadia. So, Manfred. Du hast dich nicht vorbereitet? Hat's funktioniert? Alles richtig gemacht. Gut. Manfred, deine Punkte 1 bis 9 kommen auf die Screen. Und du verteilst jetzt deine letzten 3 Punkte. Alles kann passieren. Es sieht so aus. An wen verteilst du deine 10 Punkte? Meine 10 Punkte gehen an Jimi Hendrix. 10 Punkte an Jimi Hendrix. Manfred, deine 12 Punkte? Meine 12 Punkte gehen an Your Daughter. 12 Punkte an Your Daughters. Und deine 14 Punkte? Meine 14 Punkte gehen an Doria. Doria! Ladies and gentlemen, we have a winner!
Congratulations, Doria. Please join us here in front of the stage. Congratulations, Doria. How do you feel? Voglio ringraziare a tutto il mondo, a tutti i corsi e di corsi cantera che stasera abbiamo cantato per ella e per il popolo corso e penso stasera un po' buono e un santo e questa canzone è per te e per tutti i corsi che sono morti da grandi umore e thank you very much, Thunder, for this show. It was really, and I don't have the word. Okay. Thank you very much, Doria. Gib Doria noch einen riesen Applaus. Want to say something? Are you ready to perform your song? Yes. Great. Go get ready and we will finish up. Während sich jetzt Doria fertig macht, um ihren Siegersong für uns nochmal zu performen, möchten Niklas und ich uns recht herzlich bei allen bedanken. Bei allen, die hinter und vor der Bühne gearbeitet haben. Beim Bund Deutscher Nordschleswiger, bei der Stiftung Lied 91, bei allen Partnern und Sponsoren, bei all den grandiosen Bands und natürlich bei euch, dem fantastischen Publikum. Det var Lead International 2022 live fra Schweizerhalle, Tønder Kulturhus. Herzlichen Glückwunsch, Doria. Tausend Dank. Moin Europe.
Ti mando una fiumarola, la mia ultima preghiera, il mio canto porta un mare, testamento salutare. Fino a Corsica il mio cuore, per sempre eterno altare. Temudro sotto all'acqua e portati in cor di Chiesa per pregarti con pietà in lingua corsa senza pretesa. Temu fatto con fraterna chi fu sta lu fiume ripresa. Corsi so spercati, non t'hai cegarate, in tempo i saracini, sulla e la bade. Quanta mudrona grotu, giunti qui per un più bade. E poi è giunto un francese e lo sorgoglio nadio, un spirito e un re farnese, non so scopo e capcio, uso vizio e l'arnese, non so che spedio. A ringraziarvi di cuore.
people on the International Center for this show. It's great, very. Thank you so much, so much. I just want to say that the other are very good, and Carolina Rubino, no, I don't say the name because it's all over you good. My English is so bad, but you are good. Good feelings and good vibes, and thank you so much. Buonasera a tutti, a ringraziarvi.